then what sort of changes will happen in the economy? In the most probably that very, very important to the producers because we already have So good evening, Takshila. Good evening, madam. ඔයා විතරද ඉන්නේ Takshila? දැනට නම් මං විතරයි නේ madam. මේ මොන හරි තියෙනවද ඔයගලගේ group එකක් එන්න කියලා පොඩ්ඩක් message එකක් දාන්න මම ඔයාලට කොතනද නැවත්තේ පුතේ? මං දාන්නම් madam message එකක්. ඔව් මොකද්ද මේ මම කොතනද session එක නැවතුනේ කියලා මම දන්නවද? ඉන්න madam. last week එකේ ආවද මේ කලින් session එකට ඔයා ආවද? නෑ madam last week එකට නැහැ මං ආවේ. කොහෙද දන්නේ අපි session එක නැවතුනේ ගොඩක් programs යන නිසා මේ මටත් හරියට මේ කියන්න මේ මෙතන මම දන්නේ ඔයගලන්ට මම lectures කීයක් විතර කරාද දැන්? මේ අපේ 4 වෙනි දවසේ madam. මේ 4 වෙනි එක නේ. එතන මං හිතන්නේ හරිය introduction එකයි demand එකයි supply එකයි කතා කරන්න නැත්තේ. ඔව් අපිට supply ගිය සතියේ අර supportive document එක දුන්නේ. supply එක නේ. ඔව් madam. එතකොට මේ equilibrium එකයි මම පටන් ගන්න හැදුවද මේ මොකක්ද මේ elasticity එක? දාන්නකො බලන්න මේ දැම්ම madam අපි බලමු. elasticity එක demand and supply දැන් ඔයා හිටියකදී හැව්වද මේ කලින් සෙෂන් එක අහන්න ඕන පුතේ එන්න කලින් ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මොකද නැත්නම් අර මම හැමදාම කියන වගේ පොඩ්ඩක් මේ අමාරුයි ඊළඟ කැලලට යන්න. හා madam. ඒකත් එක්ක තියෙන්නේ මොකද මේ දැන් ඔය ඉන්ටර්රියේටඩ් නේ හැම टॉपिक එකම එකින් එකට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ඇත්තට මේ කලින් එක බලන්න කියලා දැන් ඩිමාන්ඩ් එක සප්ලයි එක ඒ දෙකේම එකතුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ මෙතන අර මේ ඉක්ලිබ්‍රියම් එකේදී. එතකොට අර ඩිමාන්ඩ් එක ගැන සප්ලයි එක ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව ඉක්ලිබ්‍රියම් එක ගැන කතා කරන එක මේ පොයින්ට්ලස්. එහෙම එකක් තියෙන්නේ. ඒක දැන් අර වෙන මේ සබ්ජෙක්ට් එක නම් අපිට අර අලුතිම පාඩමකට සම්බන්ධ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක මේ තේරෙනවා. දැන් මෙතනද අර වෙන්නේ අර ඒක තමයි ගොඩක් අයට ඉකෝන් එක තේරෙන්නේ නැති වෙන හේතුකුත් තියෙනවා මේ ඉන්ටර්රියේටඩ් නිසා අර ඊළඟ ටොපික් එකට සම්බන්ධ ඉතුරු කෑල්ල යන්නේ ඒකත් එක්ක අලුතින් ආවම අමාරුයි. ඒක හැම එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන කවුරුත් ඇත්තෙත් නැහැ මම මේකේ මේවක කරන්න නැතුව ඉලාස්ටිටි එකට යන්නත් බෑ. ඒක නිසා මම මේ මුල ටික මෙහෙම ඩිමාන්ඩ් කියන්නේ මොකද්ද මේ ටික නිකන් පෙන්නගෙන යන්නම් ඔයාට අපිට. හරි? සෙෂන් එක අහන්නත් බැරි වෙන්නේ නැති නේද? තාම නෑ madam. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බැච් එකේ කවුද හිටියේ පුතේ ඔයාලත් එක්කද? එහෙම දන්නෙත් නැද්ද අර මං ඉංග්‍රීසි වලින්ම කරේ ඔයාලටද? ඔව් madam. තව හිටියා නේද හොඳට මේ සම්බන්ධ වෙන කට්ටියක්? කතා කරන කට්ටියක් හිටියා නේද හොඳට 4-5 දිනක් අලුතින් ගත්ත බැච් එකක් නේද මේ? ඔව් madam. හරි කමන්නේ මං හිතන්නේ හිටියේ ඒගොල්ලෝ දැන් අද දවසත් චේන්ජ් වුණානේ. ඒ හින්දා වෙන්න ඇති සමහර විට. Somehow that they already have some sort of other works that pre-scheduled things that anyway that they can listen the video, no? Right? So that we'll start. So that I already explained the demand and supply, right? So that is very, very important session. So that the demanders may be that we identify the consumers, right? Normally that we are the one already demanding for goods and services. So then the suppliers means
that here that actually the microeconomics that focusing specifically determination of the price, right? So the price which relate to the particular commodity. කිසි භාණ්ඩයකට අදාළව මිල තීරණය වීම ගැන තමයි ගොඩක් වෙලාට මයික්‍රෝ ඉකොනොමික්ස් වලදී කතා කරන්නේ. හරි? එතකොට මිල තීරණය වෙන්න නම් to determine price that we have to consider about the two main forces. එතන මිලක් තීරණය වෙන්නේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩයකට ඒ භාණ්ඩයට තියෙන ඉල්ලුම සහ සැපයීම අනුව. Right? So that we determine the demand for the particular commodity. So based on the demand and supply. Right? So we know that when we consider about the market, that we are the consumers, so we are the demanders for the commodity. එතකොට පාරිභෝගිකයෝ තමයි භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට ඉල්ලුම් කරන්නේ. එයාලා තමයි අපි අඳුරගන්නේ එතකොට demanders කියලා. හරි? So then who are suppliers? කවුද එතකොට suppliers ලා? Producers. Supply කරන්නේ producers. Producers or the business sector organizations are the suppliers. Suppliers. So then what is demand? So demands that we are normally that simply that we can have idea about the demand. It means that we are requesting goods and services. අපි භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට කරන ඉල්ලුම තමයි අපි අඳුරගන්නේ demand එකක් කියලා. Right? So that demand means the relationship between quantity demand and the price. So that මිල මත කරන මිල සලකලා බලලා භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට කරන ඉල්ලුම තමයි අපි අඳුරගන්නේ සාමාන්‍ය ඉල්ලුමක් කියලා. හැබැයි here that we should have to have understanding about the to be effective demand. අතරම ඵලදායි effective demand. ඵලදායි ඉල්ලුමක් වෙන්න. හරි? ඵලදායි ඉල්ලුමක් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කලින් ඉකොන් කරලා තියෙනවද දක්ෂිලා? නෑ මැඩම්. කළා නෑනේ. පුතේ ඔන්නම් ඔයගලන්ට අර මම කලින් ඔයගලන්ට කියන්නත් ඇති මේ ඔයා මොන ස්ට්‍රීම් එකෙන්ද කරේ කියන්නේ? බයෝ සයන්ස්. බයෝ. එතකොට මේ දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් HR එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා මැඩම්. හරිද? HR එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා BI කම්පැනි එකක. BI company. එතකොට මේ දැන් මේක ටිකක් අර that is not like the descriptive subject now. So that even though sometimes just looking at the things or just memorize, just reading books may be a little bit difficult to understand. That is the nature of the economics. So because that we have to think logically. I think you already did the levels even in the science stream. Maybe you can quickly catch up because there are some arithmetical calculations also. So then if you need, actually I just want to advise because better to have, even though that we know that some technical jargons, the things may be somewhat differ. So therefore better to have some sort of idea about first in singular. So that there's a book also that just 1,000 rupees, right? මට මේ පොත මේව කරගන්න මේව නෙමෙයි එක හොගාලා විකිනනවා මේ එක්ස්ටර්නල් ළමයට දැන් මේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩගේ එකේ තියෙන මට හම්බෙන මේ වෙහෙකුත් නැහැ එකෙන්. ඒක නිසා මේ ගොඩගේ බුක් ෂොප් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලන් කරන්නේ. ඒවට අර මම මගේ ටීචින් පැටර්න් එකයි මගේ මේව එකයි ඔක්කොම තියෙන නිසා මේ ඒක කියවනවා නම් මේ ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් මේක ග්‍රැප්ස් කරගන්න ලේසි වෙයි. Right? So then you can ask from the lpec also. They also having the earlier one. දැන් මම හිතන්නේ දැන් නම් ගොඩගේ second print එක third print එක දාලා නිසා 2003 ඇත්තේ පොත. මම දන්නේ නැහැ කීයටද තියෙන්නේ කියලාවත්. මේ මොකද මම copyright එකත් එක්ක දීලා ඒක ඔක්කොම ඉවර නිසා. මේ හැබැයි lpec එකේ මුලින්ම කරපු print එකේ copies වගේක් තියෙනවා still I think on 1,000. Right? So that you can go. So that you can collect from the, so then can get very easily can understand before coming to class. So then demand and supply, the demand to be effective demand, actually that we need two things. So that you know that how we purchase commodity, commodity just maybe sometimes that you already have enough money. Definitely to demand, we should have purchasing ability.
Income in economics we identify because you know then practically if we want to purchase commodity, we need money, right? So therefore definitely we need income, right? We need income. Then not only the income, so that if you are wealthy enough, whatever the things then exist in the boutiques or the supermarkets, we are not purchasing. Therefore, there should be another thing also to be effective demand. So what do you think? One is yes, exactly. We need income, the purchasing power. In economics, we call it purchasing power. So that what is purchasing power plus? Need. Oh, need කියන්න පුළුවන්. Need කියන්න පුළුවන්. So other than need or the willingness, we call it as willingness or desire. එතකොට willingness එක kind of desire කැමැත්ත සහ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව කියලා. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව සහ කැමැත්ත කියන දෙක. දැන් මෙතන නම් වෙන වචනකින් දීලා to pay in return for something of value කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙවීමට හැකියාව කියන එක, purchasing power කියන එක. එතකොට මේ so that I think I already gave you the detailed handout also, right? So better to go through. එකත් refer කරා. එතකොට මේ අරකට refer කළා මේකත් refer කරන චුට්ටක් that you have to be committed. Otherwise maybe little bit difficult, right? Okay. So then to be effective demand, right? To be effective demand, therefore we need willingness plus purchasing power, right? Both should be there, right? Both should be there. Otherwise that they are not be effective demand. Only the willingness is not enough, because we know that by looking at everything that we cannot purchase, that there are so many things we like to purchase, but if you are not wealthy enough, we cannot demand. So therefore, to be effective demand, definitely we have to fulfill. We have to meet two things. One is definitely there should be willingness as well as purchasing power. So then this is the demand. Then what do you think about the demand determinant? So that not only the, I just quickly go through because I already did this session. So Okay, that when the recordings, when you hear the recordings, the other who participate for this one, maybe they feel useless, no? So Yes. therefore, I just quickly go through. We know, so that we know when we are purchasing commodities, right? When we are purchasing commodity, what are the things that we looking for? That we are looking for. So definitely price. So before purchasing things, that even though sometimes that you already don't have the basic understanding about economics, right? Basic economics, you know that if you want to purchase something, right? Some commodity, so definitely the things that, say for example, you want to purchase a frock. You want to purchase a frock. Then what do you are looking for? So definitely that you looking for price. So මොනවද තක්ෂිලා වෙන බලන්නේ ගවුමක් ගන්න ගියොත්? Quality. Yeah, quality. Quality, then brand එක. Okay. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒවට සාමාන්‍යයෙන් consumer taste එකක් කියලා. ඔයාගේ taste එක. quality එක කොහොමද? brand එක කොහොමද? තව මොනවද බලන්න? So with that you are thinking if you have enough money, then ගවුමක් තියෙන ලක්ෂ 2ක. But in your pocket you have only 25,000. Definitely that you have to think about your income. අතේ කීයක් තියෙනවද කියන එක බලනවා. නේද? ඉස්සෙල්ලාම ගිහින් ගවුම මිල බලනවා. ඊට පස්සේ අතේ කීයක් තියෙනවද බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ brand එක, quality එක, ඔයාගේ taste එක, color එක ඒව බලනවා. ඒත් එක්කම තව බලන එකක් තියෙනවා second one. Price of other products. So means other product දැන් ඔයා ගවුමක් ගන්න තමයි ගියේ. ඒ වගේම ඒ જાතිය materials ගවුමක් සාමාන්‍යයෙන්
ඒක අපි හිතමුකෝ රුපියල් 30000ක් විතර වෙනවා කියලා. So but same material, same quality, that there's a salwar also. Salwar also we are just looking for. නේද? අපි එකක් ගන්න යනකොට දැන් ගවුමක් දැන් කාර් එකක් ගන්න යනකොට මොනවා හරි බඩුවක් ගන්න යනකොට මොනවා හරි බඩුවක් ගන්න යනකොට අපි බලනවා ඒකට තියෙන ආදේශකයන්ගේ මිල කොහොමද කියලා. ඒවට අපි කියන substitute goods කියලා. Right. So the substitute goods කියලා කියන්නේ that we can use one commodity instead of the other, like butter and margarine. Then the smartphone and notepad. So then Pizza Hut versus Domino's. එක වගේම Coca-Cola versus Pepsi Cola. ඒකට අර එක වගේ භාණ්ඩ තමයි අපි කියන්නේ ආදේශන භාණ්ඩ නැත්නම් substitute goods කියලා. So that one commodity that we can use instead of the other. So those goods will satisfy the same need. ඒ තමයි Econ වල තියෙන definition එක substitute goods වලට. The goods will satisfy the same need of the consumer. එතකොට දැන් thirsty නේ. අපි Coca-Cola හරි Pepsi හරි බොන්නේ. ඒතර ඒ දෙකම එකම උපයෝගීතාවයක් තමයි හම්බෙන්නේ. That will give the same satisfaction for the consumer. එතකොට ඒ භාණ්ඩ දෙකෙන්ම එකම. දැන් සල්වාර් එකක් වෙනකොට ගවුමක්. So that may be a little bit different, but that sort of commodity that we identified as substitute goods. So when we are purchasing the things that we are looking for, what about the prices of substitute commodities? Because there's an impact on that. The coffee versus tea. So the coffee tea කියන ඒ වගේ. Right? So then another commodity we identify those things as price of related goods කියන මේක. දැන් පොත් සමහර ටෙක්ස්ට් බුක්ස් රිෆර් කරොත් එහෙම සම්බන්ධිත භාණ්ඩයන්ගේ මිල ගණන් කියලා තියෙනවා. හරි? The price of related commodities. So that means give me 1 minute. So here the price of related commodities. සම්බන්ධිත භාණ්ඩයන්ගේ මිල ගණන් කරත් කියනවා. එතකොට so that one is substitute goods. Now it's that okay that do you have idea about what does mean by the substitute? Yes, madam. So the complementary. The other one is complementary goods. In Sinhala we called it අනුපූරක නැත්නම් ප්‍රතිබද්ධ භාණ්ඩ කියලා. හරි? So that means actually joint products. So that we need to purchase both products, we need to consume both products, otherwise that is useless. Let's say for example, can you say any examples? We need to consume both products together. Can you say? What sort of products? To consume one commodity, we need another one.
So you know that like torch and battery. Sorry. Ah, Huh? torch and bulb. Yeah, torch and battery. So maybe some gas cooker and Gas cylinder. gas cylinder, right? Gas cooker and gas cylinder. So then shocks and shoes. Somehow the shockless, but normally that we need shocks and shoes. Then pen and books. Book. Pen and books. So likewise, that we need another product. We need another product to consume. So that tire and tubes. So tireless, you not have that, but those are some examples. So that we need something. We need something to consume the one product that we identified as the joint products. So that those can identified as complementary goods. So then here that we are looking for, those things as determinants. We are consider. Actually, we are consider those things as determinants: the consumer income, the consumer taste, future expectation, all these things. So then, actually, these are the this is the relationship between the technical relationship between demand and the other factors. So that PX means the price of commodity, other related price of other related goods, income, taste, future expectation, other factors. So then after that, so that though all these determinants very, very important, so that to determine demand out of all these factors, the single factor considered very, very important than the other factors. Right? When we consider about all the factors, yes, already have an impact to determine demand. But out of all these factors, there's outstanding one factor. There's outstanding impact of one factor. So what is that factor? Can you think? මේ ඔක්කොම ඉල්ලුම තිරණය කරන බලපානවා තමයි. බලපෑවට මේවෙන් එක සාධකයක් තියෙනවා හරිම වැදගත්. Price. Yes, exactly. The price of the commodity. The price of the commodity. So therefore, that the economist already wants to examine the relationship between that demand and the price, right? Demand and price, because I already very beginning of the session, I already said all the other normally then in economics being a social science that we are using some assumptions. So because that we are examining the behavioral patterns of the human beings. මේක Econ කියලා කියන්නේ සමාජීය විද්‍යාව. ඒතර මේකෙදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් රටාව තමයි observe කරන්නේ. මොකද එහෙම observe කරනකොට සමහර වෙලාවල් වලට අපිට assumptions දාන්න වෙනවා හරියටම මේ දෙක අතර තියෙන relationship එක බලන්න. එතකොට මෙතෙන්දී law of demand වලදී අපි කියනවා ඒක නිසා law of demand එකේදී අපි බලන්නේ relationship එක price එකයි quantity එකයි අතර විතරයි. price එක වෙනස් වෙනකොට quantity එකට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් price එක ඉහළ යනකොට quantity එකට මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. quantity කියලා කියන්නේ demand එක. quantity demand. ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නේද? එතකොට when price decrease quantity Demand will increase. demand will increase, right? So that relationship we identify negative or inverse relationship, right? Negative or inverse relationship. The what is the law of demand? Law of demand examine the relationship between the price of the considerable commodity and the quantity demand and the price under the given time period when other factors held constant. Right? So the assumption is one of the other factors.
මොනවද other factors demand එක තීරණය වෙන්න බලපාපු? Consumers taste, income, Consumer taste, consumer income, future expectations, other prices of the prices product. of other related commodities. අන්න ඒවා තමයි බලපෑම නේද? එතකොට අපි law of demand එකේදී බලන්නේ මේ factors ඔක්කොම held constant. What is the relationship between price and the quantity? Right? Understood? Yes, madam. So then instead of that price, the price that when other things held constant, අනිකුත් සාධක ස්ථාවරව පවතිද්දී කියන price එකට normally there's a word that we already derived from the Latin. මේක ගොඩක් වෙලාට මං කියුවේ අර යුරෝපීය පුනරුදයත් එක්කලා. ඒකත් එක්කලා ගොඩක් emerge උනේ subjects already emerged in the Europe region, right? So that most of the word therefore we derive from the Latin words, like even the economics or the derived from economia, the Latin word. The macro, both are economic words, Latin words, right? So likewise here that sometimes in textbooks they mention when ceteris paribus or ceteris set pa. ඒක කියන්නේ set pa කියලා හරි ceteris paribus කියලා හරි තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? When other things Other things are constant. when other things held constant කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි? එතකොට what sort of relationship between demand and price? මොන වගේ relationship එකක්ද තියෙන්නේ? When price will increase, demand will decrease. And the price decrease, demand will increase. So we identify what sort of relationship there. Inverse relationship. Inverse relationship. Yeah, inverse relationship or negative relationship. Inverse or negative. So normally that whatever the concepts in economics that we can normally illustrate. Illustrate by using 3 approaches basically, right? Demand schedule, demand curve, and demand equation. We call that numerically, graphically, and algebraically, right? But අපි එක සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම concept එකක් ඉක්වනවල තියෙන numerically සංඛ්‍යාත්මකව, algebraically බීජගණිතමය අනුකූල, and graphically රූපානුසාරයෙන් හරි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Numerically, algebraically, and graphically, right? So then better if you can I'm not going to give the detailed notes. මං note කියන්නේ මම note එකක් අනිත් sessions වලදී ඔයගලන්ට note ලියා ගන්න දෙනවද පුතේ? සමහර ඒවල දෙනවා madam. එතකොට කියවනම ඔයාලා ලියා ගන්නවද? ඔව්. So Mona, what are the subjects that you already have for the first sem? Psychology and sociology. HRM. Sorry? HRM. Labor law. Organizational behavior. or degree එකටද? ඔව් madam. degree එකේ first year එකට නේද? Second year. ඔයාලා දැන් degree එකේ second yearද? ඔව්. මේ second year එකට එතකොට econ එක second year තියෙන්නේ නේ? ඔව් madam. Okay. So that here that we can identify that we can use. So we can use these 3 different approaches like the demand schedule, demand curve, and demand equation, right? So that ඔයාගේ badge එකේ එතකොට කීයක් ඉන්නවද මේ badge එකේ English එක?
එහෙම නම් දන්නේ නැහැ මැඩම් කීයක් ඉන්නවද කියලා. ඔයාලා group එකේ මේක එකේ ඒකේ ඉන්නවා 18ක් කට්ටිය මැඩම්. 18ක් ඉන්නෝනේ. දැන් බලන්නකෝ ඉතින් lectures වලට එන්නේ නේ මන්ද. මේක දීලා මේ බලන්න පුතේ මම මේ කියලා දුන්නා මේ demand schedule එක ඊට මම පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්නම් මැඩම් අදම. ඔව් ඒක බලන්න demand schedule එක ඊළඟට මොකද demand schedule එක කියන්නේ ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා මේ demand curve එක නම් මෙහෙම අඳින්නේ left to right flow වෙනවා කියලා. හරි. ඊළඟට මම කියලා දුන්නා මේ demand schedule එකෙන් ඔයගලන්ට අර equation එක derive කරන්න හැටිත් කියලා දුන්නා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ තාක්ෂලා මේ විදිහට මේ a bp කොහොමද derive කරන්නේ කියලා මේ demand schedule එක දීලා ඒවත් මම කියලා දුන්නා. හරි. ඒ නිසා මේ ටික බලන්න චුට්ටක්. හරි. ඊළඟට මම නෝට් එකත් එක්කම මෙන්න මේකත් කියලා දුන්නා මෙහෙම demand curve එක අයි කියලා මම ඉඳලා දකුණට පහළට බෑවු වෙන්නේ. income effect and substitution effect කියන දෙක නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම income say for example income දැන් practically we know there's negative relationship when price increase quantity decrease. Then why? price එක ඉහළ යනකොට quantity එක අඩු වෙන්නේ. එකක් තමයි our purchasing power will reduce. දැන් කලින් හිතන්නකෝ අපිට milk packet එකක් අපි ගත්තා 450,000 income එක අපේ. income එක 17 තියෙද්දි price of milk packet is equal to 450. How much we can purchase? 2 packets. 2 packets we can purchase. When price increase up to 900, We can purchase only one. we can purchase only one. Right? You know when price increase, what happened? Quantity Will decrease. quantity decrease. Quantity decrease. So that we identified as income effect. Our purchasing power reduce. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව කියන එක අඩු වෙනවා. We identify it as the income effect. Right? ඒක තමයි income effect එක කියන්නේ. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. තව reason එකක් තියෙනවා substitution effect කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය reasons දෙක නිසා තමයි when price increase quantity decrease, so there's a inverse relationship between price and quantity. Right? So what does mean by this substitution effect? අනිත් effect එක මොකක්ද? එකක් ආදායම් ප්‍රතිවිපාක income effect ලු අනිත් එක ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයලු. එක අපි කියන ආදේශන ප්‍රතිවිපාකය කියලා, that means substitution effect. So what does mean by the substitution effect? Substitution effect කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Substitution effect කියලා කියන්නේ දැන් when price increase of tea වල price එක increase වුණොත් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? දැන් ඔයගලන්ට මතකද මේ milk powder එක නොහිතපු විදිහට ඉහළ ගියා. දැන් මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවලට ඒවට තියෙන ආදේශන වලට විතන් වුණා. මිනිස්සු පෙලක් අය කැඳ බොන්න පටන් ගත්තා, පෙලක් අය බත් කන්න පටන් ගත්තා. පෙලක් අය plain tea බොන්න පටන් ගත්තා. පෙලක් අය කැඳ බොන්න. ඔයගේ so that substitutes when we consider about that when price increase of tea, so that those who are consuming tea will shift to coffee, right? So then they will seek out some sort of substitutes, right? So that can identified as a substitution effect. ඒක එතකොට අපි අඳිට ගන්නවා substitution effect එක විදියට. So those are two reasons. One is income effect, the other one is the substitution effect, right? So understood? Yes, madam. Okay. මේ තක්ෂිලා ඔයගලන්ට මොනවාද මේක කරන්නේ කවුද මේ OB කරන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ධම්මිකද? නෑ madam, Miss Nirosha.
නිරෝෂණීද? නිරෝෂිනී මැඩම් කරන්නේ මැඩම්. organizational behavior? ඔව් මැඩම්. නිරෝෂිනී කියන්නේ අපේ මේ දූරදර්ශනේ? ඔව් මැඩම් මැඩම් ආර්කේන්ඩි දර්ශනී RK මොකද RK? එන්ඩි දර්ශනී RKMD දර්ශන කියන්නේ දූරදර්ශනේ තමයි නේද? OB එක. ඔව් මැඩම්. psychology? මැඩම් මිෂෙල්ද? ඔව් මැඩම්. මිෂෙල්ද කරන්නේ psychology madam. එක? psychology එක මිෂෙල් OB දූර් මේක මම law එක ප්‍රොෆෙසර් විමල වීර කවුද? මිස්ටර් විමල වීර මිස්ටර් විමල වීර. විමල වීර. හරි හරි. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් අතරද තියෙන්නේ එතකොට? ඔව් මැඩම් දැනට performance management නෑ ඔයාලට නේ? දැනට නෑ මැඩම්. Hari. So then when we consider about the changes in quantity demand, right? So the changes in quantity demand that we can see here. Then ඊළඟ තව concept එකක් තමයි මේ changes of quantity demand and the demand shifters කියලා. එතකොට දැන් මම අර කිව්ව determinants ටිකේ. So when we consider about the determinants, there are a lot of determinants. The first one may be the price, right? The price of the commodity. Then all the other factors. Anit factors. මොනවාද අනිත් factors කිව්වේ තාක්ෂිලා මතකද? ඔව් මැඩම්. මොනවාද අනිත් factors? consumer income, consumer taste, the expectations of consumer. එතකොට ඔය කියන right? When we consider about the relationship between price and quantity only, that means law of demand. Law of demand එක එහෙම නැත්නම් අර price එක change වෙනකොට what will happen to quantity? We know that when price increase, what will happen? Quantity decrease. So like this. So like this, when the relationship between price and quantity, when price increase, quantity may be decrease. Here the vice versa of that. When price decrease, quantity may be increase. So likewise, that may be differ. එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් price එක සහ quantity එක අතර ගත්තාම මේ අපිට පේන වක්‍රය දිගේ. So that we identify movements along the curve. වක්‍රය දිගේ ගමන් කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොට movements along the curve වක්‍රය දිගේ හෙට මෙහෙට යන එක. එතකොට ඊළඟට other than to this, other than to price. price එකට අමතරව. price එකට අමතරව that when we consider about the other factors. When we consider about the other factors, that means when there's a decrease or increase of income. Increase sorry decrease වෙනවා නම් taste එක income එක ඊළඟට substitute price එක complementary price එක. So what will happen? The whole demand curve will shift to right hand side or left hand side. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මුළු curve එකම වමට හරි දකුණට හරි විතන් වෙනවා. හරි? එතකොට මම මේකට examples මම ඔයගලන්ට මේ එදා මම පොඩි examples දීලා ඒක කෙරෙව්වා. හරි? එතන මේ කියන්නේ exercise එකක් විදිහට so that say for example සාමාන්‍ය දැන් naturally ගත්තොනේ මේ practically ගත්තොත් what will happen when there's a income increase එකක් තිබුණොත් ඔයා හිතන්නේ demand curve එක කොයි පැත්තටද shift වෙන්න ඕන? Whether there should be shift to
Right hand side or left hand side? Right hand side. So that should be changed to right hand side, right? So when there's increase in customer test, Right hand side. right hand side. So then ඒ වගේ මම දුන්නා T market එකට. T market එකට. එතකොට විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන ටක් ගාලා දක්ෂිනා කියන්න බලන්න මෙන්න මේ ටික ලියාගෙන මට demand curve එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි? Madam. So that with relate to T market. මම ලොකුවට දෙන්නේ නෑ අර දුන්නා වගේ කලින් දැන්ට නිකන් ලියාගන්න with relate to T market. Following incidents will happen. Illustrate graphically Mhm. how it impact on Mhm. demand curve. So okay, first one, Mhm. increase of tea price. Increase of tea price. මම ඔහොම නෙමෙයි පොඩි නිකන් අයිසිං එහෙම දාලා ලොකුවට දුන්නා. බලන්න කලින් මේව එක. හොඳයි මම දැන් to the point ම දෙන්න එක සැරේ. හොඳයි. Decrease sugar price. Decrease sugar price. Decrease coffee price. Decrease price of coffee. Decrease price of coffee. Decrease consumer income. Consumer taste increase on tea. Consumer taste increase on tea. So, there's a future expectation on increase of price of tea. Increase of price of tea. දැන් අඳින්න බලන්න මේ තක්ෂිර. Madam.
ඇඳලා හරිද කියලා කියන්න තක්ෂිලා. हाँ मैडम मैडम हरी ඔව්. කියන්න බලන්න දැන් ෆස්ට් එකේ ඉඳන්. टी प्राइस එක increase වුණාම quantity of demand එක අඩු වෙනවා. එතකොට curve එක left and right එකට යනවා. මේ දැන් මම ඔයාව හොස් කරනවා. හරි? අඳින්න බලන්න මේකේ. එයා දැන් මාව හොස් කරන්න දන්නවද? නෑ මැඩම්. ඔයා රෙකෝඩින් එකත් ඔයාලට කියා නේද? දැන් ඔයාට මෙතන දැන් ඔයාගේ තක්ෂිලා දිලුක්ෂි කියලා තියෙනව නේද? එහෙනම් ඔයාගේ නමට යන්න උදව මෙතන ඔයාගේ participants කියලා එකක් තියෙනවා පේනවද ඔයාලට? යටම බායකේ ඔව් මැඩම්. ඒක ක්ලික් කරන්නකෝ. ක්ලික් කරාද? ඔව්. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ නම තියෙන තැනට යන්න. හරි මැඩම්. එතන ගියාම තිත් තුනක් තියෙනව පේනවද? ඔව්. ඒකෙන් අහනා නේද මේ හොස් කරන්නද මේක හොස් කියලා. රයිට් ක්ලික් කරන්නකෝ. රයිට් ක්ලික් කරපුවාම මේක හොස් කියලා තියෙනව නේද? ඔව්. මේක උඩ ක්ලික් කරලා මගේ නම දාන්නකෝ. හරි. මේක ඒක කරන්න බෑ මම හිතනවා මට මේව කරන්න බෑ මොනවාද මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් ෂොට් කරන්න දාන්න බෑ මේ කියන්නකෝ මොකද්ද පළවෙනි එක මොකද්ද දුන්නේ ටී ප්‍රයිස් එක ඉන්ක්‍රීස් වුණාම ඔව් ප්‍රයිස් එක ටී ප්‍රයිස් එක ඉන්ක්‍රීස් වුණා ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඒක මේ ඉම්පැක්ට් ඔන් ටු වෙයා කොහාටද ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ that may be change whole demand curve or along shift along the demand curve movements along the demand curve or yes whole demand curve shift no movements along the demand curve not the මං කිව්වා price එක change වුණොත් පුතේ price එක change වුණොත් මොකද වෙන්නේ movements along the curve considerable commodity එකේ price එක change වුණොත් එහෙනම් movements along the curve කියන්නේ curve එක දිගේ ඉහළ පහළ යාමක් විතරයි වෙන්නේ other than to price එක ඇරෙන්න අනිත් සාධක වෙනස් වුණොත් ඒ කියන්නේ income එක වෙනස් වුණොත් taste එක වෙනස් වුණොත් other related goods වල price එක change වුණොත්
future expectation එක වෙනස් වුණොත්. So then that may be impact on to change whole demand curve to right hand side or left hand side. Understood? Yes, madam. Now I got it. Okay. So then what will happen when price increase or decrease in T? Price එක decrease කරනවා increase ද? Increase වෙනවා madam. Increase වෙනවා. එතකොට ඒක movements along the curve එකද demand shift එකද? Movements along the curve. Movements along the curve එක. Exactly. Movements along the curve. So then what will happen when price increase? මේ වගේ අඳලා අර පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. price එක increase වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? P1 නැත්නම් ඕනනම් 10 20 කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි? 10 20. price එක increase වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? quantity එක අඩු වෙනවා. decrease වෙනවා 100 ඉඳලා 50 වෙනකම්. හරිද? එතකොට movements upward shift කියනවා මේකට අපි. ඉහළට යනවා නම් මම ගිය සැරේ කියලා දුන්නා මේ ඔක්කොම upward shift කියලා. හරි? මේ පහළට යනවා නම් අපි කියනවා downward shift කියලා. හරිද? ඔව්. So okay then okay. Then second one. දෙවෙනි එක මොකද කියන්නේ? Decrease sugar price. Decrease sugar price. දැන් ඔයා කියන්නකෝ බලන්න මට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට curve එක right hand side එකට move වෙනවා. Decrease sugar price. Left hand right එකට. Decrease sugar price නේද? ඔව් madam. ඔව්. දැන් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකෝ sugar කියන්නේ මොකද්ද? T වලට tea and sugar කියන්නේ. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ලියන්නත් ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම අහපුවාම මං tea and sugar කියන්නේ මොනවද? Complementary. Tea and sugar considered as complementary goods. Tea and sugar considered. දැන් ඔක යටින් ඔන්න ලියා ගන්න. ඉතින් මම අපි කරලා ඉමුකෝ ලියා ගන්න. Tea and sugar කියන්නේ complementary. එතකොට sugar price එක වැඩි වෙනකොට sugar price එක වැඩි වෙනවා කියලා නේද කිව්වේ? ඔව්. අඩු වෙනවා නේද? අඩුද? අඩු වෙනවා. ඔව් sugar price එක අඩු වෙනකොට tea වලට තියෙන demand එකට මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. මිනිස්සු වැඩිපුර තේ බොන්න පුරුදු වෙන නේද? sugar price එක අඩු නිසා. sugar price එක අඩු නිසා. එතකොට මොකද වෙන්නේ demand curve එක? left side එකට move වෙනවා. නෙමෙයි right side එකට move වෙනවා. right side එකට move වෙනවා. demand එක වැඩි වෙනකොට හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න demand එක වැඩි වෙනකොට වෙන්නේ right hand side එකට. හරි? demand එක අඩු වෙනකොට වෙන්නේ left එකට. හරි? එතකොට මේක ඇඳලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බලන්න මේ තක්ෂිලා. හරි madam. So that here we consider tea and sugar as complementary commodities. Both commodities have to consume as joint products.
Therefore, when sugar price increase, will lead to increase for the demand of tea. For the demand of tea. For the demand of tea. Hence, the demand curve will shift to right hand side. Demand will shift to right hand side, right? Okay, madam. Okay. So then what is the next one? Decrease coffee price. Decrease coffee price. So then what about coffee and tea? It's a substitute. What sort of price? Coffee is a substitute for a tea. Yeah, coffee is substitute for tea, right? Then when coffee price will decrease, demand for the tea will decrease. Yes. Decrease. Yeah, decrease. So that you have to remember actually substitute commodities. When we consider about the substitutes, the same direction. You can identify the relationship. So when substitute price decrease, demand also decrease. So why you know that when substitute price decrease means that when those who are, just take that example, tea and coffee, no? When coffee price decrease, what will happen? Those who are consuming tea, we shift to coffee market. They will shift to coffee market by reducing demand for tea. So therefore, demand curve will shift to left hand side. Where there's a relationship between actually when substitute price decrease, tea demand, that means the considerable price demand also decrease. When substitute price increase, what will happen? The demand also increase. Demand also increase the same way, same direction. Then refer about the previous one. කලින් එක බලන්නකෝ. කලින් එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක complementary. If it is a complementary product, what will happen? Demand is increase. When demand increase, the complementary price decrease. ඒ කියන්නේ sugar price එක අඩු වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? tea වල demand එක වැඩි වුණා. ඔව් එතන තියෙන්නේ negative relationship එක. Complementary එකේ තියෙන negative. ඒ කියන්නේ decrease වෙනකොට complementary commodity එක price එක මොකද වෙන්නේ? increase වෙනවා demand එක. හරි. ඔව් demand එක increase වෙනවා. ඊළඟට substitute එක්ක තියෙන positive relationship එක. හරි? positive relationship එකක් ඒක elasticity වලත් අපි පෙන්නනවා. positive relationship එකක්. ඒ කියන්නේ price එක substitute price එක increase වෙනකොට
considerable. ඒ කියන්නේ සලකා ලබන භාණ්ඩය. සලකා බලන ලබන භාණ්ඩය මොකද්ද මෙතන? T. T. එතකොට T වල demand එක මොකද වෙන්නේ? demand එකත් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. substitute price එක වැඩි වෙනකොට considerable commodity එකේ demand එකත් වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අපි හිතමුකෝ දැන් මේක T and coffee-නේ. දැන් T වල price එක වැඩි වෙනවා. T එක price එක වැඩි වෙනකොට එකක price එක වැඩි වෙනකොට අපි බලන්නේ හැම වෙලාවෙම අපේ quantity එක demand එක. එතකොට අපි කිව්වේ අර determinants කියලා කිව්වෙත් price of the considerable commodity, the price of the related goods, substitute and complementary. ඒවා price එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට coffee වල price එක වැඩි වෙනකොට coffee වල price එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? coffee පාවිච්චි කර කර ඉන්න අය T වලට වුණා. tea වලට shift වෙනවා. ඒකෙන් tea වල market එකේ demand එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි. tea demand curve එක එතකොට right side එකටයි. right side එකට යනවා. හරි? Okay, understood? Yes, madam. Okay. So what about the next one? Decrease consumer income. So decrease consumer income, what will happen to demand curve? It will move to the left side. That will move to left side like here. මේ දැන් පෙන්නලා තියෙන විදිහටම. So then what about the next one? Increase consumer taste on tea. Increase consumer taste. What will happen? Curve will move to the right side. Yes. We'll move to right hand side. Then There's a future expectation of increase the tea price. එතකොට future expectation අනාගතයේදී වෙළඳපොළ මිල ඉහළයි කියලා හිතුවොත් වර්තමානයේ තෙයිල්ලුමට මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. අනාගතයේදී මිල ඉහළයි කියලා හිතන නිසා වර්තමානයේදී මිනිස්සු වැඩිපුර තේ කන්සියුම් කරනවා. නේද? ඩිමාන්ඩ් කරන එක වැඩි කරනවා. එතකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම වක්‍රය මොකද වෙන්නේ? Right side එකට. We shift to right hand side. We shift to right hand side. So I think now you understood, right? Yes, madam. Okay. So then we'll move to supply. So that also similar. That also in similar. That also similar as the demand. Demand එක වගේම මේක close වෙන්නේ නැත්නම් අද අමුත් මේක නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මම හිතන්නේ settings I think that okay. Now cannot move. Okay. So the supply, right? Like demand also here also. The supply means that the suppliers, that how much the suppliers wish to supply to the market. The simple idea. The simple idea of the supply means that when we consider the supply, that normally suppliers. Who are the suppliers, Takshila? How the suppliers කියන්නේ? බාණ්ඩ හා සේවා supply කරන්නේ කවුද? Well, very beginning, producers, right? The producers, normally that we identify it as them as the business firms, business firms, or the suppliers, or the producers. So they are the one already providing goods and services to market. Whatever the amount demand that requested by the consumers, they should have to supply. So then to be here also, like the effective demand, here also to be effective supply. What are the two conditions we should have to fulfill to be effective demand? Can you remember? පළදායි ඉල්ලුමක් වෙන්න නම් මොනවද අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන කිව්වේ? Consumer income. Yes, purchasing ability and the income or purchasing ability and the
purchasing ability and the willingness. Willingness. Purchasing ability and the willingness. That to be effective demand. So likewise to be effective supply. To effective supply එක පළදායි සැපයුමක් වෙන්න. පළදායි සැපයුමක් වෙන්නත් ඒ වගේම ඕන වෙන්නේ මොකද්ද? Willingness and ability to sell. Ability to sell or ability to produce. නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති හැකියාව සහ කැමැත්ත කියන දෙක තියෙන්න ඕනේ. Supply එකත් එතකොට ability to sell or ability to produce and willingness. Right? Supply. Understood? Yes, madam. So then here also there are a lot of factors affecting to supply. Then අපි ඉල්ලුම තීරණය කරන බලපාන සාධක වගේම මෙන්න මේ සාධක මෙන්න මේ determinants ටික. So මේ determinants ටික තමයි supply එක determine කරන්න බලපාන. The first one, as usual, price of the commodity. So that we are looking for, right? That we are looking for whether it is worthwhile to produce. Right, that if it is big onion kilo is equals to 1,000 and the potato is equals to 100, definitely we'll select to cultivate big onion, not the potato, because we can earn lot of profit, lot of income when price increase, right? When our price increase, therefore, first we look at the price of the commodity before we produce the commodity. Then the cost of production. Cost of production, or very beginning of the introduction session, I already introduced factors of production. Cost of production or factors of production. So that can you remember what are the factors of production, Taksila? Land. Land, materials. Oh, land. Manpower. හතරක් identify කරගන්න. Land, labor, capital and entrepreneurship කියලා. හරි? එතකොට මේ හතර තමයි factors of production කියන්නේ. සම්පත් කියන ඒවාට අපි resources කියන. Land, labor, capital and entrepreneurship. එතකොට ඒ වගේ මිල ගණන්. ඒ වගේ මිල ගණන් වෙනස් වීම. එතකොට කොහොමද බලපාන? ඊළඟ technology එක. ඊළඟ prices of other goods, sellers expectation, number of producers or suppliers, again number of organizations, government policies, when government impose tax, what will happen to supply, when government gives subsidy කියන්නේ මොකද්ද? ආදේශක. සහ ඒ substitute goods නෙමෙයි. ඒ substitute goods කියලා කියන ආදේශක. මම subsidy එකක් දෙනවා කියලා කියන fertilizer subsidy එක එහෙම දන්නේ. සහනාධාර. ඔව් සහනාධාර. හරි. එතකොට government එක සහනාධාර දෙනවා, tax අය කරනවා. එතකොට ඒව බලපානවා මේ whole supply එක. එතකොට සහනාධාරයක් දුන්නොත් මොකද වෙනව ඇත්ත supply එකට? The fertilizer subsidy එකම දුන්නාම විභාගව අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? we supply එක වැඩි වෙනව නේද? එතකොට ඒ වගේ so that weather condition. So advanced technology එකක් හොයාගත්තොත් එහෙම මොන හරි වී වගා කරන්න advanced technology එකක් හොයා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? we cultivate supply එක. එතකොට වැඩි වෙනවා cultivation එක. supply එක වැඩි වෙනවා නේද? supply එක වැඩි. එතකොට මේ වගේ හේතු technology එක ඊළඟට sellers expectation, number of organizations, then paddy එකේ farmers ළඟාන වැඩි වෙනවා. paddy market එකේ suppliers ළඟාන වැඩි වෙනවා. එතකොට supply එක මොකද වෙන්නේ? number of farmers වැඩි වෙනවා. supply එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ technical relationship එක between supply and the supply functions. එතකොට දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ද law of supply කියන්නේ එතකොට මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? law of demand වගේ.
Relationship between price and price and the quantity supply. quantity of stuff. Quantity supply. Supply එකයි price එකයි අතර තියෙන relationship එක when other things sell constant. So what are the other factors? Technology, Technology, price of other goods, price of other seller goods. expectations, Hmm. government policies, Hmm. weather conditions. Yes. So those are the factors. So then normally what will happen when price increase for supply? Supply will decrease. Price එක දැන් අපි sellers ට හම්බෙන price එක වැඩි වෙනකොට Supply will එයා increase. seller ට හම්බෙන price එක වැඩි වෙනකොට එයා අනිවාර්ය supply එක වැඩි වෙනවා. වැඩි කරනවා. වැඩි කරනවා. So therefore not like demand. Not like demand. That demand we identify when price increase, demand will decrease. So therefore there's negative. Negative or inverse relationship. Negative or inverse relationship. But when we consider about the supply, what sort of relationship between price and quantity? Positive or direct relationship. Positive or direct relationship, right? When price increase, supply also increase. So why? Why is that? What is the reason? What is the reason? Because when price increase, supply will increase. And when the price will decrease, supply also decrease. Yeah, so what? So then I'm asking, why there's a positive relationship like that? When price increase, why? Why supply increase? Because they can earn more income or more profit. නේද? අයි මිනිස්සු අයි sellers ලා වැඩිපුර price එක ඉහළ යනකොට quantity එක වැඩි කරන්නේ. To earn more. To earn more profit. To earn more, to generate more income. ඒකට එකක් තමයි එහෙම supply එක වැඩි කරන්න එක හේතුව වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් තමයි suppliers ලාගේ income එක වැඩි වෙන නිසා ඒගොල්ලෝ they willing to supply more. So that's why when price increase, quantity supply increase. Other reason also, when the new firms think that if prevailing the existing firms earning more income, more profit, so those who are outside in the market, so they just have a look on the existing market and they also want to come into market. As newcomers. The new organizations therefore will enter into the market. They feel that they also can earn more profit. දැන් ಈ වෙළඳපොලේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් ලාභ ලබනවා කියලා පෙනුනොත් මේක හොඳට ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක් කියලා පෙනුනොත් අලුතින් organizations ඒ market එකට enter වෙනවද නැද්ද? එනවා. enter වෙනවා නේද? එතකොටත් supply එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය reasons දෙක හින්දා තමයි price එක වැඩි වෙනකොට supply එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මම demand එකටත් එහෙම resource දෙකක් කිව්වා. ඇයි demand curve එක inverse relationship එකක් තියෙන්නේ? ඇයි supply curve එක positive relationship එකක් තියෙන්නේ? So write down this question, Takshila. Okay, madam. Briefly explain
why there's a, briefly explain why there's a inverse relationship between price and quantity, between price and quantity demand. Price and quantity demand. And positive relationship between price and positive relationship between price and quantity supply. Price and quantity supply. Hari? There is a answer Kalyanna. There is a inverse. There is an inverse or negative relationship. Negative relationship between price and quantity demand. Price and quantity demand. It means when price increase, quantity will decrease and vice versa. Vice versa කියලා කියන්නේ දන්නවනේ ඒක අනිත් පැත්ත වෙනවා කියලා and vice versa. That will happen. Basically due to two reasons as income effect and
substitution effect. Income effect and substitution effect. Income effect means income effect means due to change of price of the considerable commodity due to change of the price of the considerable commodity changes in the purchasing power. Changes in the purchasing power of consumer income. Of consumer income. Substitution effect. Substitution effect means the substation. The substation of the product. The substation of the product due to the changes of the relative prices of other goods. Relative prices of other goods. On an example, when price increase of tea, when price increase of tea when price increase of coffee, considerable when price increase of coffee, demand for tea will increase. Demand for tea will increase. Atanatonna udin income effect kaliyagan example ekak dala. If consumer has 1,000 income, when the price of milk packet equals 450, he can purchase 2 milk packets. When price increase up to 900, he can purchase only 1 milk packet. A decrease of purchasing power. Right? So then, new para. When we consider about the relationship between price and quantity supply. Then answer එකක් ලියනකොටත් actually ඔයගේ මේ descriptive එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔක අර හැම concept එකක්ම මම පෙන්නුවා වගේ මම කියන වගේ econ වල තියෙන හැම concept එකක්ම
ගොඩක් වෙලාවට අපිට three approaches එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඔක ඔයාට අර demand එකේ curve එක ඇඳලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. demand curve එක left to right වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ numerical values දෙකක් දාලා price එක වැඩි වෙනවා price එක අඩු වෙනවා කියන එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. inverse relationship එක. එතකොට ඒක හේතු දෙක තමයි income effect එකයි substitution effect එක. ඊළඟට දැන් ඔය දැන් කතා කරන්නේ law of supply. ඔව්. law of supply එක තවර supply curve එක ඇඳලා price එක graphically අඳිනවට graphically පෙන්නනවා. ඊළඟට ඒක numerically පෙන්වන්න පුළුවන් 10 ඉඳන් 20 වෙනකම් වැඩි වෙනකොට supply එක 100 ඉඳන් 150 වෙනකම් quantity එක වැඩි වෙනවා. හරි? ඒ විදිහට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. පෙන්වන්න ලියන්න මොකද්ද මේ මම කිව්වේ? When we consider above the relationship between price and quantity supply. Quantity supply it has direct or positive relationship. It has direct or positive relationship. Right? It means that when price increase, quantity also increase. And when price decrease, quantity also decrease. This positive relationship can be observed. This positive relationship can be observed due to two reasons. First one, profit motive. Second one, new entrance of the suppliers. Right. Write down on new sentence. When price increases, suppliers can earn more income. Suppliers can earn more income through that
they can generate more profit. They can generate more profit. And also, and also, when existing firms earn, when existing firms earn more income, earns more income, new organization will attract to existing market. Will attract to existing market. All right. හරි මැඩම්. Okay. So, okay, Takshila, that I will give it break. Then we'll consider about like that what we already did, some examples with related to movements along the demand curve and demand shifters. So likewise, we'll do some that examples which relate to movements along the supply curve. Right? Movements along the supply curve and the supply shifters. Right? Then I will explain about the market equilibrium. Right? Okay මැඩම්. So he just go through ඔයා දැන් එනද පොඩ්ඩක් මේ note එක එතකම් බලා ගන්න. හා මැඩම්. හරි market structures equilibrium වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න.
So, okay, we'll come back. Takshira. Yes, madam. Okay, so then we'll start to here also. We'll identify what is the difference between change in quantity supply and the changes in supply. So then I think that you already have good understanding about that, what does mean by the difference between the movements along the demand curve and the demand shifters. So likewise here also, we can identify difference between movements along the supply curve and the supply shifters, right? Movements along the supply curve and the supply shifters. So then what is the difference, Akshira? Movements along the supply curve කියලා කියන්නේ price එක change වෙනවා නම්. Price එක change වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ when there's a price increase, right? When there's a price increase, what will happen to the quantity? Quantity also increase. Right? So when there's price decrease, quantity also decrease. This is upward trend. This is downward trend. Downtrend. So due to price change, right? Due to price change. So other than to price change, if there's any change in the other determinants, so that can you remember what are the other determinants of supply? The technology, other goods, weather condition, then the government rules and regulations. So those we can consider as the price change of the supply. Other than to the price change, other factors of supply, other factors of determinants. So that when there's any change of the other determinants, so this whole supply curve will shift to right hand side or left hand side while expanding supply or shrinking supply. Expanding supply or shrinking. Expanding කියලා කියන්නේ වැඩි කරන. So shrinking කියලා කියන්නේ අඩු කරන. අඩු කරනවා supply. So then මේ left hand right hand කියන එකට අපි out දැන් right hand side එකට increase වෙනවා නම් supply එක අපි ඔකට තව වචනයක් කියන outward shift කියලා. Outward shift කියලා තියෙන්න පුළුවන් සමහර පොත්වල. Outward shift inward shift. Inward කියලා කියන්නේ left hand side එකට shift වෙනවට. Outward shift කියලා කියන්නේ right hand side එකට shift වෙනවට. හරි? එතකොට so say for example if there's technological advancement, so that what do you think about the supply curve? What will happen to supply? Supply will increase or decrease? Will increase. So then we shift to right hand side or left hand side? Left hand side. Supply එක වැඩි වෙනකොට Right hand side. Right hand side එකට. Right hand side එකට. එතකොට මේකම උදාහරණ දෙන්න තියෙනවා. Then increase in supply. Right? Increase in supply means shift to right hand side. Decrease in supply means shift to left hand side. Outward shift or inward shift. Bad weather condition. Supply will decrease. Decrease then Left hand side. we shift to which side? Left hand side. Left hand side. Then increase cost of production. Supply will decrease and curve will shift to left hand side. Yeah, shift to left hand side. Then I will give
I will give some examples. Then you should have to do quickly what will happen to supply curve. Huh? Okay. So write down these things so that when we then can move to market equilibrium. මම හිතන්නේ මේ ටික මෙහෙමම කරා මේ වගේ නෙමෙයි මම දුන්නා නිකන් ලොකුවට ලියලා the panel of SMEs launched huge propaganda on tea market on හොම කියලා දුන්නා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය එක්සෑම් එකටත් දෙන්නේ අර ඩිරෙක්ට්ම technological advancement එහෙම කියන්නේ නැතුව හා මැඩම්. so write down which related to again tea market so that we have to illustrate graphically what will happen to supply curve right උඩ එක විදිහටම ලියා ගන්න then we see increase of the salary of tea pluckers කවුද tea pluckers ලා කියලා කියන්නේ තේ දළු කඩන කට්ටිය. ඔව් තේ දළු කඩන අයට tea pluckers ඊට පස්සේ due to flood destroy 1,000 tea crops government impose a tax on income on tea income impose a tax on tea income government declare fertilizer subsidy on tea panel of scientists discovered new technology on tea harvesting හරි ඔය ටික අරින්නකෝ හා මැඩම්.
හරි මැඩම්. ඔව්. කියන බලන්න පුතේ. ෆස්ට් එක මොකද හිතුවේ ඔයා? increase of salary of tea pluckers. හ්ම්. එතකොට supply එක වැඩි වෙනවා. ටී ප්ලකර්ස් ලගේ දැන් මෙහෙම ඒක ඔයා ජස්ටිෆයි කරන්නේ කොහොමද කියන්නකෝ ඒක? ඔයා කොහොමද හිතුවේ? එයාලගේ salary එක වැඩි වුණාම හ්ම්. ඒගොල්ලෝ අර motivate වෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටියගේ output එක වැඩි වෙනවනේ. වැඩියෙන් සප්ලයි කරනවා. එතකොට ඔව්. එහෙම ජස්ටිෆයි කරලා ලියන්න දැන් තව කෙනෙක්ට තව පැත්තකට හිතන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඒක cost of production එක. දැන් ටී output එක ගත්තාම මේ output එකේ price එක වැඩි වෙනවා කියලා labor land labor capital entrepreneurship නේ. හ්ම්. එතකොට තව කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් laborers ලගේ salary එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ cost එක වැඩි වෙනවා. කොස්ට් එක වැඩි වෙනකොට කොස්ට් එක වැඩි වෙනකොට මේගලන්ට ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන නිසා සප්ලයි එක අඩු කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට that depends. ඒක ඇත්තටම that depends කියලා කියන්නේ මේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා ජස්ටිෆිකේෂන් එක දෙන ජස්ටිෆිකේෂන් එකත් එක්කලා ඕකේ නම් ජස්ටිෆිකේෂන් එක ඇක්සෙප්ට් කරා. හරි? එතට ඊළඟ එක ඒක ඕකේ දැන් ඔයා ලියලා තියෙන එක හරි අතට ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඉට්ස් ඕකේ අපිට ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් ඒක සප්ලයි එක අපිට කියන සප්ලයි එක වැඩි වෙනවා හැබැයි බොරු රීසන් එකක් ලියවට දෙන්නේ නැහැ ඒ රීසන් එක acceptable නිසා okay we can shift the supply to right hand side second one due to flood destroy 1,000 tea crops. oh then එතකොට supply එක අඩු වෙනවා අර tea crops destroy වෙලා හින්දා. oh එතකොට right hand side එකට තමයි move වෙන්නේ. right hand side එකට left hand side එකට. ඔව් left hand side එකට move වෙනවා හරි ඊළඟට so then third one Government impose a tax on tea income. එතකොට ටී ඉන්කම් එකට මේව කරොත් මොකද වෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ සප්ලයර්ගේ ඉන්කම් එකට තමයි ටැක්ස් එක ගහන්නේ. එතකොට supply එක අඩු වෙනවා. සප්ලයි එක අඩු වෙනවා. හරි? සප්ලයි එක අඩු වෙනවා. ඉන්කම් එක අඩු වෙනවනේ. ඒක සප්ලයි එක අඩු වෙනවා. හරි? අනිත් එක government declare fertilizer subsidy on fertilizer subsidy එකක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට supply එක වැඩි වෙනවා. supply එක මේ විදිහට shift to right hand side. Then panel of scientists discovered new technology on tea harvesting. එතකොට ඒක උදව්වක් වෙන හින්දා supply එක වැඩි වෙනවා. ඔව් supply එක වැඩි වෙනවා. side එකට move වෙනවා. that's only. ඔව්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඔය ටික මේව කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු equilibrium. So that equilibrium means actually in simply that we already have understanding about like what does mean by the demand and supply, all these things. So likewise, then when we consider about the equilibrium, so that equilibrium also means that whatever the things that suppliers wish to supply and agreed on that agreed amount, whatever the quantity, demand is willing to purchase.
So very simple idea is actually both demanders and suppliers. Both demanders and suppliers come to common agreement. Come to common agreement to exchange goods and services. That common agreement means that they already agreed to the equilibrium price, right? So whatever the price determined by the supplier, then demanders think that is worthwhile. That is worthwhile, then they will purchase. So then simply we can have idea about equilibrium means that is a common or the agreeable price. Common or agreeable price between demanders and suppliers, right? Between demanders and suppliers. So then equilibrium, therefore that we can identify equilibrium is the common agreed price by both demanders and suppliers. And that time the demand and supply, then demand and supply will intersect each other. That is actually the intersection point. The intersection point of the demand and supply. Graphically also we can give the definition. The simple definition is equilibrium means actually the common agreement or the common agreeable price. Common agreeable price between both suppliers and the demanders. Or graphically we can show that is intersection point of the two market forces of demand and supply, right? Demand and supply. Another definition also we can give. The market equilibrium is actually the there's upward pressure or the downward pressure. There's a situation no excess supply or no excess demand. No excess supply or no excess demand. That is the situation where there's no excess supply or excess demand. So what does mean by that? There's no excess demand or excess supply means, say for example, if we consider about a higher position than the equilibrium. The position එකක් ගත්තොත් එහෙම equilibrium එකේ. මේක තමයි demand එක, මේක තමයි supply එක. එතකොට මෙතෙන්දී demand එක මිල ඉහළ නිසා වැඩියෙන් ඉල්ලන්නේ 10යි ඉල්ලන්නේ. හැබැයි මිල ඉහළ ඉඳ suppliersලා වැඩියෙන් ඉල්ලන්න. වැඩියෙන් supply කරනවා. ඒගොල්ලෝ 30ක් supply කරනවා. එතකොට 30 supply කරන ඉල්ලන්නේ 10යි. excess demand එකක් තියෙනවා මෙතන. හරි? excess demand එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන ගත්තොත් එහෙම supply කරන්නේ 10යි demand ඉල්ලනවා 30. එතකොට මෙතන තියෙන excess මෙතන මොකද තියෙන්නේ? උඩ තියෙන excess supply එකක්, මෙතන තියෙන excess demand එකක්. එතකොට මේ equilibrium point එකක් කියලා කියන්නේ there's no excess supply or no excess demand. එතකොට විවිධ විදිහට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් equilibrium එක කියන එක. හරි? Equilibrium price is where the agreeable price between demanders and suppliers. At that time, the market forces, demand and supply, intersect each other. What to make it clear when each other, and at that point there's no what we call excess supply or excess demand. So likewise, we can explain about the equilibrium. So that equilibrium price means agreeable price by an equilibrium quantity mean agreeable quantity. දැන් මෙහෙම ගත්තාම equilibrium price එකයි quantity එකයි. මේ පැත්තට එන්නේ මොකද්ද? equilibrium price එක. මේ තියෙන්නේ P නේ. vertical axis මේක Q නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ equilibrium quantity. හරි. ඔය විදිහට දැන් අපිට මේකත් අපිට අර විදිහටම මේ market වෙනද equilibrium එකත් අපිට ක්‍රම තුනකට පෙන්වන්න පුළුවන්. demand and supply schedule එකෙන් graphical method එකෙන් equation method එකෙන්. එතකොට මේ විදිහට graphical method එකෙන්. equilibrium price, equilibrium quantity.
ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම schedule එකක් කරා. Schedule එකක් කරා so that we can show at this point both quantity and quantity supply, quantity demand equals. So then we can find out this is the equilibrium point. So then what is by looking at this table, can you explain that? Can you tell me what is the equilibrium price and equilibrium quantity, Takshila? Equilibrium price is 300 and quantity is 3000. Yes, quantity is 3000, right? So then when we consider about the equation method, එතන මෙන්න මේ විදිහට ගණන් දෙන්න පුළුවන් ඊළඟට. හරි? එතකොට ගණන් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ equation එක. equation එක QD is equals to 400 minus 8p 100 minus 12p. ඔයා මේක ලියා ගන්නකො. හරි? හරි madam. So then when we consider the QD, what is the demand? Demand 3000. නෑ අර equations දෙක ලියා ගන්න කියලා කිව්වේ පුතේ. 400 minus 8p. 2 400 minus 8p. 8p. Madam, 400 minus 400. Hurry. QS? QS equal to minus 100 plus 12p. 12p. Have you Oh, madam. So then why there's here the sign minus and why this sign is positive? Here shows the QD, demand and price, already have negative relationship. Negative or inverse relationship. But with QS and price already have positive relationship. Demand එකත් එක්කලා තියෙන්නේ price එකට negative relationship එක. ඒක නිසා තමයි මේක negative පෙන්නන්නේ. Equation එක. QS එකත් එක්කලා තියෙන්නේ positive relationship එක. ඒක නිසා තමයි positive පෙන්නන්නේ. හරි? එතකොට at equilibrium. එතකොට equilibrium එකේදී. ඒ කියන්නේ සමතුලිතයේදී. එතන මෙහෙම ලියන්න ඕන at equilibrium. සමතුලිතයේදී ඔයගලන් දැක්කා QD QS සමාන වුණා. නේ? මේක QD එක මේක QS එක. එතකොට මේ විදිහට QS QD වලට සමාන වුණා. ඒක නිසා equilibrium එකේ දෙම කර වෙන්නේ QD is equals to QS. හරි එතකොට QD කීයද මේ පැත්තට දෙන්න 400 ඍණ 8p. හරි QS කීයද -100 plus 12p. හරි එතකොට අපි මේ එක වගේ the similar variables that we can take into one side. So here that when we consider about the numerical values මේ පැත්තට ගේනකොට -100 මොකද වෙන්නේ? +100 එනවා. හරි එතකොට 12p මේ පැත්තට ගේනකොට 8p +8p වෙනවා. එතකොට කීයද එන්නේ?
500 500 equals to 20p. 500 equals to 20p. Then if we want to calculate price, what we have to do, have to divide both sides from 20. Then how much equals to p? 25. That p is equals to 25. 5. So then while substituting either for QD equation or QS equation, we can find out the quantity. When price is equals to 25, then what is the quantity demand? Quantity demand. මෙතන එතකොට මෙතන 25යි මෙතන කීයද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ දැන්. ඒකට QD වලට හරි QS වලට හරි අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් අපි හොයාගත්ත වැලියු එක P. හරි P 8 වරක් 25. කීයද? හර 100යි 25 වට ඒත් හර 100ද? නෑ 200යි නේ. 200යි madam. 200යිනේ. එතකොට 200යිනේ. 8 වරක් පා. 200යි madam. QD is equals to 200. 200. Okay? Understood? Yes madam. So can you write down this? Oh, done madam. Noted. Already? Yes madam. Already did? Yes. Okay. So then I will give you another example. Huh? Okay madam. So that you have to do this clear. Okay. 1 minute. Okay, write down this. QD is equals to 88 minus 4p. Right? QD is equals to 88 minus 4p. QS is equals to 32 plus 6p. 6p, yeah? 32. Okay? Okay madam. Then draw it graphically also. Just calculate equilibrium price and the equilibrium quantity. Oh, what do we? මේ ටික ඕන ඔයාලට ටික වැඩි වේ subsidies price ceiling price flow ඒව ඕනේ ඔයා ලියාගත්තද පුතේ මොකක්ද උනේ ඒක Oh madam. ලියාගත්තද නැද්ද ලියාගත්තා madam. හරි okay
හරිනේ උත්තරේ කියන්න පුතේ. හා මැඩම්. හරි මැඩම්. කීයද P ආවේ? 28යි. P 28යි. 88යි මේ පැත්තට වෙනකොට ධන 32යි. නේද? අනේ. මම කමන්නේ. කමන්නේ. මම මයිනස් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ නේ. ඔව්. 88 මේ පැත්තට එනකොට එතකොට ඍණ 32 වෙනවා. ඔව්. නේද? 8න් 2ක් ගියාම 6යි. එතකොට මෙතන එන්නේ 56. 56යි 2යි P. 56 2යි P. එතකොට 28යි නේ. ඔව්. 28යි QD -24. ඒක තමයි. එහෙම වෙන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ඒක මට විතර මයිනස් කියන්න බැරි වෙලා. 32 මයිනස් වෙන්න ඕන පුතේ. හරිද? හරි මැඩම්. එතකොට අර QD දැන් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මයිනස් වෙන්න බෑනේ. ආ. හරි? ප්‍රමාණයක් ඔව් ප්‍රමාණයක් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්ලස් වැලියු එකක්නේ. හරි? එහෙම එකක් වෙලා උනේ කමක් නැහැ. අපි තව එකක් හදමුකෝ එහෙමනම්. මේක බලන්න QD is equals to මම කියවන්නම් කම නැද්ද? කමක් නෑ මැඩම්. QD is equals to 100 minus 4p. 100 ඍණ 4යි p. ලියන්න ඕනද? ඕනේ මැඩම්. 100 ඍණ 4යි p. හ්ම්. QS සමාන ඍණ 20 minus 20 plus 8p. 8p. හරි මැඩම්. Then calculate the price and quantity. හරි මැඩම්. හරි කීයද ශිලා? P is equal to 10. හ්ම්. QD is equal to 60. හරි. P equals to 10, QD is equals to P is equals to 10, QD is equals to 60. හරි. ඔව් මේ තක්ෂිලා මේ දිගටම වගේ අටෙන්ඩ් වෙන්න ලෙක්චර්ස් වලට හොඳේ. එතකොට අපේ ක්ලාස් රූම් එකේම කරන නිසා එතකොට අර වැඩිපුර පාඩම් කළා මේව කරන්න ඕනෙත් නෑ දැන්.
ඊටඟට පටන් ගන්න මම ඉලා සිටිය එක මේකම ඉතුරු එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. හා එතකොට මැඩම්. මේක නිසා දිගටම කන්ටිනියස්ලි මේ ලෙක්චර්ස් වලට එන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය රෙකෝඩින් එක පැය 3ක් අහනවායි කියන එක නෝමලි වෙන්නේ නැති වැඩක්. ඒකට අර 3 එකතු වෙලා ඕක ඇහෙන්නේ නැහැ නේ කීයටවත්. මේ ඒක නිසා පුළුවන් තරම් එන්න පුළුවන් හැමදාකටම වගේ කොහොම හරි ඇටෙන්ඩ් වෙන්න බලන්න. හා මැඩම්. මොකද අනිත් ඒවා නම් පඩ්ඩක් මොකක් හරි එකක් බලලා හරි කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අර මම හැම වෙලාවෙම කියන වගේ ඉකෝන් එක ටිකක් අමාරුයි එහෙම මේ ඇටෙන්ඩ් වෙලා නැතුව කරගන්න. හරි? ඒ හා නිසා කොහොම හරි බලන්න මේ ලෙක්චර්ස් වලට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. හරි? ඊළඟට මම ඔයගලන්ට දිගටම ප්‍රශ්න දුන්නා පුතේ. හරි? හැම සෙෂන් එකක්ම අවසානයේට මම ප්‍රශ්න දුන්නා. මේ ඔයාලා දන්නවනේ දැන් මේකේ සිස්ටම් එකේ විදිහට ඔයගලන්ගේ සිස්ටම් එකේ තියෙන විදිහට අපි assignments මේ අතරම ක්‍රියේට් අපිම මේක මේ ඩෙවලොප් කරත් මේ ඒකේ අපි දීලා තියෙන්නේ මේ 60ක් එන්ඩ් එක්සෑම් එකට 140ක් කන්ටිනියස් ඇසස්මන්ට්ස් වලට දෙන්න. හරි? එතකොට මේ assignment එකට මම කරේ හැමදාම සෙෂන් එක අන්තිමට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න දුන්නා. දීලා මම කියනවා මේ දවසක් දීලා එදාට ඒ ප්‍රශ්න ටික සබ්මිට් කරන්න කියලා. හරි? එතකොට හැම සෙෂන් එකක්ම දැන් මේ වෙනකොට අර කනිත් කට්ටිය ගාව ඔයා ෆස්ට් සෙෂන්ස් දෙකටම සම්බන්ධ වුණේ නැද්ද? නෑ මැඩම්. එතකොට මේ සෙෂන්ස් වල රෙකෝඩින් එක හරි නැත්නම් ළමයිගෙන් ඉල්ලගෙන හරි ඒ ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න. හරි? හා මැඩම්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටික හැමදාම ওই ප්‍රශ්න ටික එකතු වෙලා සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට ප්‍රශ්න 80ක් විතර එකතු වෙනවා. ඒතර ওই ප්‍රශ්න වලින්ම තමයිනේ පේපර් එක හැදෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒතර ඊට කලින් ඔයගලන්ට පොඩි හුරුවක් දෙනවා මම මේ උත්තරයක් ලියන විදිහයි ඒ ටික ඔක්කොම මේ පාඩමෙන් පාඩමට. හරි? එතකොට මම ෆස්ට් 2 සෙෂන්ස් වලට දීලා තියෙනවා දැන්. දැන් මම අද කරපු එකෙන් මේ ටික ලියාගන්න මේ ටිකත් එක්කලා මට මතක නැහැ මම මේ මුල් ටිකක් දුන්නද කියලා කමක් නැහැ කර රිපීට් වුණොත් එහෙම ඔයාලට ඒ ටික අයින් කරන්න පුළුවන් නේ. හා මැඩම්. ඒ නිසා ක්වෙස්චන් එක ලියන්න why the first one why there's a negative relationship between price and quantity demand. Briefly explain. What are the determinants? Impact on demand. Differentiate
movements along the demand curve from demand shifters. What does mean by law of supply? Law of supply. Illustrate graphically numerically and algebraically. Okay, නම් කියන්න. හරි මැඩම්. What are the determinants of supply? හරි. Explain the concept of equilibrium. By using hypothetical examples, by using 10 hypothetical 10 hypothetical demand and supply equations. Demand and supply equations calculate equilibrium price and quantity. අතන දැන් මම examples දුන්න නේද 10ක් විතර මේ තක්ෂිරා අර demand එකටයි supply එකටයි දාලා. ඔව් මැඩම්. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඔයා හිතන්න ඕනේ ඊළඟට මේ equilibrium එකට. හරි? දැන් අතන ওই 10ම එකට ලියන්න. හරි? එක තැනක ලියලා ඊළඟ දවස් එනකොට කරන් එන්න so how write down ප්‍රශ්නෙම ලියා ගන්නකො homework කියලා. Right, by using given examples with relate to T market,
Create to remarket. Graphical illustrate. Graphical illustrate. Equilibrium, price, and the quantity. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ මේ විදියට demand එකයි supply එකයි ඉස්සෙල්ලා මදිනවා. හරි? label කරනකොට මේක price මේක Q කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ equilibrium price equilibrium quantity. හරි? ඊළඟට first එක මොකද්ද මං කිව්වේ example එක? demand එකට supply එකට වෙන වෙනම දුන්නානේ. ඔව්. demand එකේ increase ආයේ price එකට බලපාපු එක අඳින්න බෑ. හොඳයි? price හරි. එකට දෙකේම price එකට දීප එක අයින් කරන්න වෙනවා. second එකේ ඉඳන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. increase of sugar price. second sugar price නේ. එතකොට sugar price increase sugar price. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එක the first you have to here that you have to follow 3 steps. steps තුනක් follow කරන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි you have to determine whether that one is impact on demand curve or supply curve. demand curve එකට බලපාන්නේ supply curve එකට. ඔන්න ලියා ගන්න. first step that you have to determine. First have to determine whether the situation have an impact on demand curve or supply curve. Demand curve or supply curve. The second one, decide whether the curve shift to right hand side or left hand side. Whether curve shift to right hand side or left hand side. Third one, what will happen to new equilibrium price and quantity? What will happen to new equilibrium price or quantity? Then increase in sugar price. Increase in sugar price whether that one is impact on demand curve or supply. Demand curve. Demand curve. So then what will happen to demand curve? It will move to left hand side. That will move to left hand side. එක left එකට ගියා. So left එකට ගියාම මේ විදිහට left එකට යනවා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි D1 එක. අලුත් demand curve එක. So demand curve එක supply curve එකයි මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි intersect වෙන්නේ. එතකොට new equilibrium price එක තමයි මේක PE1. මේක EQ1. quantity එකත් අඩු වෙනවා price එක අඩු වෙනවා.
හරි quantity එකත් අඩු වෙන price එකත් අඩු වෙන okay yes madam. හරි the second one මොකද මම දෙකක් තුනක් කරන්නක බලන්න second one මොකද Decrease copy price. decrease copy price එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අඳින initial price quantity equilibrium price and equilibrium quantity මේ ඔක්කොම ලස්සනට ලේබල් කරන්න ඕනේ हाँ madam. demand supply QE දැම්මත් කමන්නේ PE වගේ එතකොට so what will happen to increase in copy price Decrease copy price. decrease copy price then what will happen to is that impact on demand curve or supply curve Demand curve. දැන් දන්න හින්දා දන්නවා හරි ඕම දැන් මං ගිය සැරේ අහලා තිබුණේ with relate to ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවේ with relate to fish market හරි Ah. fish market so then you have to following considers with relate to fish market then you have to consider what will happen to the equilibrium price and quantity there are yes the panel of scientists panel of scientists discover less like to the eating fish impact to less like to get cancer කියලා less like to get cancer එතකොට ඒක so then what will happen to demand what will happen to equilibrium so is that impact on demand or supply Demand. huh? Demand. Demand then what will happen to demand It will move to left side. less Demand. likely to get cancer කියලා කිව්වම demand එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද Less. මාළුවට Increase. නේද මාළුවට තියෙන demand එක වැඩි වෙනවා හරි demand එක වැඩි වෙනවා එතකොට මේ demand curve එක දකුණට විතර ඊළඟ කැලේ මම අහලා තිබුණේ the the new technological advancement technicians found new radar systems to catch fish It will affect to supply curve. yes exactly supply then what will happen to supply Increase. increase means supply curve Move to right side. we shift to right hand side shift right hand side so likewise that you have to then if it is then මේක මෙතෙන්ට එහෙම fish market එකට මේව කළා supply එක වැඩි වෙනවා නම් මෙහෙම supply එක දකුණට විතරයි එතකොට අලුත් equilibrium එක මෙන්න මෙතන තමයි වෙන්නේ මෙතන තමයි equilibrium quantity හරි හරි. එතකොට දැන් අර දීපු මේ ප්‍රශ්න ටික ඒ ටික homework විදිහට equilibrium එකට equilibrium එකට මොකද වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ 10ක් 12ක් දුන්නා නේද මම ඔව්. ඒ ටික අඳන් එනකොට equilibrium එකට මොකද වෙන්නේ කියලා හරි දැන් අද පාඩම ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි තියනවද තේරුම් නැති තැනක් එහෙම අහන්න okay Okay madam. then okay then මේක මම හිතන්නේ මේ අලුතෙන් අර learn එක මේ වුණාට පස්සේ ගොඩක් එක options available okay then if you don't have anything that shall I wind up then Okay madam. okay good night Thank you madam. Good night. good night okay